مساء الخير، أهلا بحضراتكم ولقاء أسبوعي يتجدد وجناب السفير وجولة جديدة في جمهورية سينغافورة. جمهورية سينغافورة اللي معروفة بأنها تتميز بمعالم سياحية جميلة وتقريبا مناخ معتدل طوال العام، مكان كبير جدا للجذب السياحي على مستوى العالم. طبعا كلنا بنسمع عن جزيرة سانتوزا، هذه الجزيرة من أهم معالم الجذب السياحي في سينغافورة. سينغافورة طبعا موجودة في جنوب شرق آسيا، وهي رابع أهم مركز مالي في العالم، غير أن لديها جيش قوي متميز جدا وبتلعب دور هام جدا في الاقتصاد العالمي. فاقتصاد سينغافورة يعتبر من أقوى الاقتصادات الموجودة في العالم. معانا النهاردة سعادة سفير جمهورية سينغافورة بجمهورية مصر العربية، سعادة السفير جو دوميني. السياحة في سينغافورة. تعد سينغافورة من أهم البلدان السياحية في العالم، والتي يأتي لزيارتها السائحون من جميع أنحاء العالم لوجود العديد من الأماكن السياحية التي تجذب السائحين. اعتبرت في فترة من الفترات امتدت لسنين طويلة مكانا ومركزا خاصا برجال الأعمال في جنوب شرق آسيا. ومن أهم ما يميز سينغافورة وجود مكان خاص بالتسوق، والذي يقع في شارع بستان. يستطيع السائح زيارة العديد من الأماكن السياحية في سينغافورة، والتي من خلالها يحصل على الراحة والاستجمام والمتعة. حديقة حيوان سينغافورة، والتي تعد من أهم المناطق التي يذهب لها السائحون، وتتميز بوجود أعداد كبيرة من الحيوانات وخاصة الحيوانات النادرة. ويوجد في هذه الحديقة العديد من النشاطات التي يتمكن الأطفال من القيام بها. Hi, Mr. Go, and nice to meet you in our program. I met you before in the Indonesian National Day, and you promised us to come to our studio. Yes, thank you very much. I'm very happy to be here today and to talk about Egypt and Singapore. Yeah. Go, how long have you been here in Cairo? I know you are... I'm here about 3 months already. Yeah, yes. you are new. 3 months ago. That's first time to come to Egypt? Yes, first time, yeah. So what's your impression about Egypt? Oh, I think it's very interesting. It's a very long history and ancient civilization, and very, very interesting for me. So many, many new things to discover here in Egypt. Yeah. Where did you go in Cairo especially? Well, I've been to many places. I went to the pyramid, to Giza, to Saqqara, and then to Khan al-Khalili. Khan al-Khalili. Yes, and then to the many museums, Egyptian Museum, and just over Christmas we went to Luxor and Aswan. Luxor and Aswan also. Yes, also. So we've you like the monuments there? Yes, yes. The heritage of pharaonic. Yes, it's very, very impressive. 5,000 years of history. So very, very interesting for me. What's your best or your favorite food here in Egypt, or favorite dish? Favorite dish? I like tamaya. No? Tamaya. Tamaya. Yes. You like it? So yeah. Fool and tamaya. Every food and tamaya, I enjoy very much. سعادة السفير طبعا زي ما قال ان هو بقاله 3 شهور تقريبا في مصر، وان احنا ما قابلناه في العيد الوطني الاندونيسيا، كان لسه جاي وواصل مصر، ودي كانت اول مره يجي مصر لما جه كسفير. سالته عن انطباعاته عن مصر، قال الحقيقه ان هو سعيد جدا، حضاره عمرها الاف السنين، وراح كمان الاقصر واسوان وزار هنا الاهرامات والمتحف المصري والعديد من الاثار، وانه افضل اكله مصريه هو بيحبها دلوقتي هي الطعميه. So we will go now to Singapore and talk about Republic of Singapore as a country.
what you are going to say to introduce Singapore to many people. Well, Especially, it is very famous for tourists. Yes, well, Singapore has changed over the years. Back in 1965, when we first became independent, Singapore was a very poor country. I think we only had GDP per capita of about $600 US. And now, just in my lifetime, we have developed into a first world country, and we are now per capita $64,000 US. So it has developed so much over the years, and what you see in Singapore, you will see the modern mixed with the traditional, and you will see people of many races, religions, and cultures living together peacefully. So you can visit the Chinese Quarter, the Indian Quarter, the Malay Quarter, and you can try the food from all the different cultures. And for every Singaporean, we grow up with all these three cultures. So they are get used to live in peace with each other, yes, with different origins and different religions. Yes, exactly. And I think this is what Egypt is also wants to do. And I think it is something that, we can work together to share experiences and to see how we can encourage all the cultures, the religions to work and live together peacefully. الحقيقة وهو بيتكلم عن سنغافورة فقال إنه يعني الشيء المميز هناك إنه هم عايشين في سلام. في عرقيات ومذاهب وأديان مختلفة وأصول مختلفة لكن كلهم عايشين في سلام. So we will go to Singapore as a touristic place, a touristic country, about Iceland, about Sentosa, about many things. We can go there. Sure. I think in Singapore, it all depends on what your interests are, because there is something for everybody. So if you like arts and culture, there is the National Art Gallery, which has paintings and artworks from all over Singapore and Southeast Asia in the collection. If you like opera and classical music, we have a very beautiful concert hall where you can enjoy opera, classical music, and other performances. If you prefer, jazz or modernism, and we have everything. There is also the Botanic Gardens, which is recently been granted the UNESCO World Heritage status, and it is a park, a big park, which is called? Called the Singapore Botanic Gardens. Singapore Botanic Garden. Yes. Yeah. And this is where you can see all the old plants from that have been cultivated in Singapore. So it was started by the British about maybe 150, 160 years ago, and from there they used to use it as a research facility in order to determine which plants would be viable for the economy of Singapore and Malaya at that time. So one of the most famous examples is rubber. So the British brought rubber from South America, and to determine whether it was suitable for use in our region, in Southeast Asia, they planted the rubber there to test it in the Botanic Garden. And since then it has become a very important crop for Southeast Asia. So it started in Singapore. And also orchids. If you like the orchid flower. Orchid flower, yes. This Singapore Botanic Garden has a very famous orchid research center where they develop and they study the new forms of orchids. So every foreign leader who goes to Singapore for an official visit will have a new orchid named after him. Yeah, it's very nice. It's very special. Yes. And of course there is Sentosa Island. Sentosa Island. Yes, where you can see now there is a big resort there, and also the Universal Studios, the theme park. Yeah. So and I mean apart from that, there is also a swimming for area. Hollywood movies then. Yes. So you can go there to enjoy the roller coaster and the movies, and also you can go to the beach. So it's a very interesting place. وهو بيكلمنا الحقيقة عن سنغافورة بيقول إنه اللي بيروح هناك ممكن إنه يلجأ لأي نوع من السياحة هو بيحبها.
يعني الحقيقة كمان كلمنا عن حديقة كبيرة موجودة هناك فيها أنواع النباتات والأشياء اللي بتزرع كلها في سنغافورة. يعني مثلا عندهم أنواع مستحدثة وجديدة من زهرة الأوركيد. كمان كلمنا عن جزيرة سنتوزا اللي هي من أشهر مناطق الجذب السياحي هناك، اللي موجود فيها مناطق لتصوير الأفلام العالمية الخاصة بهوليوود. So we will go now about the relation between Singapore and Egypt and about the visits of our President Sisi to Singapore. It's about 2015 and Singapore President visit to Egypt in 2016. So tell us about these two visits and about the relations till now between Singapore and Egypt. Well, Singapore and Egypt have a very long relationship. I think ever since Singapore became independent in 1965, Egypt was one of the first countries to recognize Singapore and to establish diplomatic relations with us. So we have very long and strong and friendly relations. So I think back in 2015, President Al-Sisi visited Singapore, and he was very impressed with our port. You know, our port is the busiest port in the world and very efficient. Everything is computer controlled. So he was very impressed by that, and he said that he would want the Singapore port company to come and operate and invest in Egypt. So I think this is one of the things we are working on now. Yeah. And one of the important outcomes of that visit. There is a relation between a port of Suez, Canal Suez, and Yes. the Suez Canal and your port? Yes. Right now, the Singapore port is studying options to invest in Egypt. So they have not yet decided whether it will be in East Port Said, Suez Canal, or Alexandria, or Damietta. So they are studying the various options. How it's similar to and can make a cooperation in this? Yes, I think so, because you know, Egypt is in a very strategic location between Asia and Europe, between Africa and Europe, in the middle of the Middle East. So I think there is, and also with the Suez Canal, so there is a very good opportunity to work together in the port and logistics area. In fact, just last week, I visited a Singapore company that has opened a logistics center in Egypt. It's nice. Yes, so in the 10th of Ramadan city, the Pacific International Line, and they are very happy with their investment and operating well. And they also have a shipping facility in Sokna port, and every week 2 ships from that Singapore shipping line come into Egypt. So I think it is... it will be many investments in the future. Yes, there will be many investments. And in fact, last month, we had a delegation of oil and gas companies to explore opportunities in oil and gas sector. And next week, we will have some companies from the financial technology sector who will come to Egypt to study the opportunities here. So I think we will see. Yes, so we hope to have more and more investments and business opportunities between our two countries. Excuse me, we have an interview outside the studio. Yes. Then we will come back to talk about Singapore. سعادة سفير، طبعا لما كلمني على العلاقات بين مصر وبين سنغافورة وزيارة رئيس السيسي لسنغافورة 2015 وزيارة رئيس سنغافورة لمصر 2016، وكلمني عن الاستثمارات ان شاء الله المتوقعه في الفتره اللي جايه، لان هم عندهم ميناء هام جدا وكبير على مستوى العالم، وهيبقى في تعاون بينهم وبين يا اما ميناء السويس يا ميناء اسكندريه او دمياط، لسه بيدرسوا، وهيبقى في استثمار في اشياء كثيره منها مجالات الغاز والبترول وما الى ذلك. احنا معانا فقره دلوقتي خارجيه صورناها لحضراتكم في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكه البحرين. نشوف الفقره ونرجع تاني لسعاده سفير جمهورية سنغافورة بجمهورية مصر العربية.
معانا النهارده في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة البحرين العديد من الشخصيات من البحرين، منها الصحفي، منها من يعمل في التجارة، منها من يعمل في مجال السياحة، منها الطلاب. حبينا من خلال جناب السفير ان احنا نلتقي بمجموعة منهم اللي جاي زيارة لمصر او المقيم في مصر او اللي بيعمل في مصر، علشان نتعرف عليهم اكتر ونهنيهم النهارده بالعيد الوطني لمملكة البحرين. اهلا بحضراتكم، اتعرف بحضرتك. ناصر محمد ناصر، رئيس القسم الرياضي بجريدة الأيام البحرينية. حضرتك يا فندم اتعرف بيك. محمد عبد الله العوضي، تاجر من دولة البحرين. اهلا وسهلا. حضراتكم هنا موجودين في القاهرة فترة معينة؟ احنا والله يعني بكل فخر واعتزاز من عشاق مصر ومن الناس اللي بتحب مصر، ودائما نكون حريصين على التواجد في اي فعالية ولا مناسبة رياضية. انا شخصيا واكون سعيد ان اكون متواجد في جمهورية مصر العربية العزيزة على الجميع. طبعا يا حاجة بتتردد علينا كل فترة. اكيد وانا الحمد لله تربطني علاقات كبيرة في اغلب الجهات الرياضية او ناديي القمة الأهلي والزمالك، فالحمد لله رب العالمين. يعني دائما أكون متواجد ودائما أسعد أن أكون خلال شهر ديسمبر وضمن احتفالات مملكتنا الغالية بالعيد الوطني أكون موجود في القاهرة. وحضرتك يا فندم يعني تعامل مع مصر كل فترة ولا للعمل ولا للزيارة؟ والله أنا عندي تقريبا بديت التجارة مع مصر مع بعض الشركات عندي في الإسكندرية وهنا في القاهرة تقريبا من 20 سنة، ومعدل يعني زيارتين في السنة عندي كل 6 أشهر تقريبا أكون موجود إن شاء الله في القاهرة هنا. حضرتك النهاردة بتصادف العيد الوطني لمملكة البحرين طبعا، وحضور حضرتك أكيد يعني هل أنت كنت ناوي أنك تحضر هذا الاحتفال ومرتب الزيارة تكون في هذا التوقيت ولا جت بالصدفة؟ لا طبعا احنا العادة في شهر 12 نزور القاهرة، وصدفة سعيدة أن جينا وقت اللي كان في احتفالات بلدنا يعني بالعيد الوطني، فحضرنا الحمد لله بدعوة من السفارة، دعوة كريمة من السفارة، وتشرفنا بالحضور طبعا في هذه المناسبة الطيبة. يعني تقولي حضرتك باعتبارك بتعمل في مجال الصحافة، وأكيد الصحافة بتدي نوع من اتساع الأفق عن العلاقات بين مصر وبين مملكة البحرين. احنا طبعا علاقتنا الإعلامية والصحفية كبيرة ومضى عليه سنوات طويلة من خلال الارتباط الوثيق بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين. علاقة وثيقة ولله الحمد، وبدأت مع أول بعثة تعليمية وصلت إلى البحرين كانت فيها أخوة كرام من جمهورية مصر، أو أياميها كان مملكة مصر والسودان. ولله الحمد يعني الأخوة المصريين لو تكلمت عن المجال الرياضي اللي أنا عايش فيه لهم بصمات كبيرة، وخصوصا أن من أوائل المدربين لكرة القدم في البحرين من جمهورية مصر العربية الله يرحمه الكابتن حمادي الشرقاوي، وهو من وضع الأساس السليم لكرة القدم. وكذلك تم الاستعانة بعدد من المدربين في ألعاب أخرى، من ضمنهم المنتخب العسكري الكابتن عصمت غينون، أو في ألعاب القوة محمود عبد الكريم، وأشخاص كثيرين نعتز فيهم. كذلك سعدنا أن يكون أول فريق مصري يزور البحرين فريق النادي الإسماعيلي سنة 1000، وكان في إطار المجهود الحربي، وهذه من الأشياء اللي نعتز فيها ولها مكانة كبيرة. فيعني عاوز لي وقت طويل لو تكلمت عن الرياضة البحرينية المصرية بشكل خاص. يعني لو اتكلمنا يا فندم بقى عن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وبين مصر، وحضرتك في التجارة بتقول من 20 سنة ما بين مصر وما بين البحرين، كلمني بقى حضرتك عن الاستثمارات وحجم التبادل التجاري، وحضرتك كمستثمر بتعمل في هذا المجال، والتسهيلات اللي بتشوفها هنا، وحجم التقدم اللي حاصل والتسهيلات اللي حاصلة للتجار في هذه الفترة. طبعا هذه اشياء المفروض اقتصادي يتكلم فيها، لكن انا عن تجارتي نتكلم عن التجربه اللي حضرتك بتعيشها. اي نعم الحمد لله. يعني حجم التجاره طبعا احنا نشتغل مع جهات ثانيه كمان مش مصر بس، مصر الحمد لله يعني في تطور. احنا كتجارتنا احنا الحمد لله حاسس ان في تسهيلات في العمل وفي الاجراءات الفتره الاخيره. تقريبا نعم، حسينا بتطور. طبعا من بداية ما اشتغلنا معاهم طبعا الأمور كانت شوي صعبة، بس دلوقتي الحمد لله نحس إن في حاجات إدارية يعني تسهلت كتير، يعني إجراءات تجارية وكذا، والحمد لله وإن شاء الله للأحسن.
أهلا بكم مرة تانية مع سعادة السفير جو دومينيك سفير جمهورية سنغافورة بجمهورية مصر العربية. Nice to meet you again. Then we will talk about your diplomatic stations. What about it? And give us a brief about your studying law and international relations and how this affects in your future and diplomatic career. Well, I studied law in Singapore, and I practiced law for a few years. But after practicing law for a few years, I decided maybe this is not the career for me, so I decided to join the foreign ministry. At the time, I wasn't sure what the job was about, but I know that it involves traveling and living overseas. So I thought this was an interesting job, and I wanted to, work overseas and to experience different cultures and meet different people. So I think over the years, this job fits me well, and I have been to many places in the world, including Germany, New What York. about your experience in Germany, especially? I think German is different. Well, Germany, the people are very friendly and they are very efficient. So I mean, they are very serious when they are doing their work. But after work, they are very friendly and they are nice people. What I like about Germany is that everything works very well, and that when somebody says they will do something, the job will be done. Yeah. So it is, in a way, it is similar to Singapore. And I remember when I was in Germany, there was some articles written in the German newspaper saying that Singapore is the Germany of Asia. Yeah. Yeah, because Singapore also... I think it's good reputation for you. Because Germany is very famous in this... Yes, so Germans are very efficient, and then Singapore is also efficient in Asia. So I think they draw the parallels between our two countries. So, yeah, I had a good time in And Germany. I think this is the reason of success. Yes, of course. To be efficient, to be... efficient, to be hardworking, and to be serious. About, What about your next experience? Well, then I did some time in New York. Yeah. That was very interesting to see how the United Nations functions. And I was in New York during a very important but also a sad time, because I was in New York during the 9/11 2001 attack on the World Trade Center, and we saw how the United Nations transformed itself into a forum for action, and that was very interesting. But of course, many people lost their lives, and that was quite sad also. Then after that, I went to do my master's in Boston in international relations, and that was very interesting because after working for some time, it is good to get into the university again and to think and to reflect on what you have learned in your job, and to learn new things. And after that, after studying, I was posted as ambassador to Laos, and which is an important member of ASEAN. And So the same culture? It is a similar culture. It's an Asian country close to Singapore. They are just opening up, so there are many opportunities for business and for tourism. And the people in Laos are very eager to learn and to develop their country. So I think that was very interesting. And I've told all my friends and my contacts that I met in Laos that, I have to come back to Laos in 10 years' time to see how the country has developed. Thank you for this interview. We will complete our speech about Singapore in the next episode. Thank you for being with us in our program. Thank you very much.
الحقيقة اتكلمنا عن محطات سعادة السفير في أكتر من دولة، ألمانيا، نيويورك، لاوس اللي هي قريبة من سنغافورة، وقد إيه هو كان مستمتع هناك إن الناس عندهم طموح وبيحققوا اللي هم عايزينه. واتكلم كمان عن تجربته في ألمانيا وقد إيه ألمانيا بلد ملتزمة جدا، وهم بيعتبروا إنه سنغافورة كمان من أكثر البلاد التزاما في قارة آسيا. فده شيء بيسعده، لأنه الالتزام وبذل كل الجهد في الشغل هو ده سر النجاح. فنهاية حلقتنا بنشكر سعادة السفير جو دومينيك، سفير جمهورية سنغافورة بجمهورية مصر العربية. إن شاء الله في الجزء الثاني والحلقة اللي جاية هنكمل كلامنا عن سنغافورة، انتظرونا، فإلى اللقاء.